beautiful Wednesday morning, wherever you're watching Luntha television on this beautiful Wednesday morning. We are talking of 15th July in the year 2026. Greetings and welcome. This is a press review on your television, bringing wisdom into your home. Mwana wake ndutero ndithu kunena kuti tikulandireni pano kuti tioneko kuti anzathu atulankhana anzathu amene luso lawo amayika mapepala kusindika mapepala kuti alemba zotani. Ine ndi Alison Banda komanso ali mwene yanga Kalisto Sekereza. Kalisto ndudziwa kuti mwadzuka bwino. Mwana tinapatsana mama. Mwana ndakosera. Tinapatsana kale mama woja. Koma kufikanso nthawi yoti tiyang'aneko zimene anzathu asikutinji. Kuti patsa Mungu yekula musikuti kuti walinganizo yonse tingosankhamo kunena kuti zimene tingakwanitse pakadali pano ndizi mongo tengeraso kuti tigwirane ndi nthawi pachosewala ku Parliamentary tikhalira ivi ikamati half past 9 ndi timayisetsa kuti tingothamangitsa ziwiri zitatu kunena kuti tiphunzitsane tidziwitsane komanso kusangalatsana. I have the Daily Times and I have the Nation. You go first. Chairman the Nation. The main headline says case delays leave 7 MPs in suspense. Legal scholar says situation serious, breach of law. Tunkhani yawo kamba kuti milandu ya zachisankho makamaka constituency 7 mwina yakhalisa pompa ndoza kuti chipangani chisankho ikhati tukwanisa chake panopa tikozonati miyezi 10 kuchokera pa September kudzafika panopa milandu idakalibe makhoti ya chisankho kwangotsala miyezi iwiri pamene chaka ponena kuti pamene kuchokera pamene koma tikaona milandu ya zisankhoyo iwone idakaliko benditu nkhani imabwera ponena kuti kodi taganizirani makonstituency amenewo ndiye kuti panopa angoyima mwina kuyenda ndithu koma mwapenda sichokugwanji. Legal scholars bemoan delayed electoral cases. 10 months after the September 2025 general election, the courts are yet to decide post-election petitions for 7 of the 229 constituencies. A situation a legal scholar says breaches the law. However, the Malawi Electoral Commission declared the respective members of Parliament as victors in the elections and are already in the National Assembly. Their mandates remain contested in courts. Kadi yakula wamili. Alhadawi ina chisankho last year adamabana. Koma ina adagamana na court. Kuta public sipada ende. And have voted so many voted. And they abada kuti ma constituency 7. Miranda ya usidati. Nkhani mene iyi nkhani yonena kuti mwina angoyithamangitsa kunena kuti pasakhale ndithu zobwezeretsa mbuyo chifukwa chonene tikaonangale kuti mmene zinthu zikuyendera ma constituency ambiri akudikirabe CDF. Nawo apoponso ndiye kuti amene onso angoyima nzonena kuti tsogolo lenene silikuoneka bwino amakhala anthu kumanena kuti tivotanso kapena zikhale motani. Ndiye mwina mmene newspaper yalembera ya The Nation newspaper kunena kuti mwina pachitidwe machawe unena kuti nkhani zimene zizizithe unena kuti tikamati chaka choyamba chatha chikonyera ni mavoti tikhale tuone kuti tayenda ulendo otani chifukwa constituency amene adzayima tsiku linake kufuna asuzumire kumbuyo kuti tayenda motani koma apa ngakoti oyamphulira ku bungwe la Malawi Electoral Commission amene ali asangwana mafuliro ndipo iwo adayankhulapo kuti komatu ngakhale mwina ayimise koma that does not mean kuti chile wina wala kuyima ime ngati milandu ili ku court ndipo anthu upanga za CDF process yani zinazo zibidirira mpaka zafika kota za yose masukuli chilo ime yani izibidirira mabe tuzwa ba umuntu kuti singabidirira koma tsoko ngabanye bodaka suba milandu ili mbala mati bodaka suba utiwa kuti neno mwina mkhozo chotsedwa ba kuti ndo kwati tizolanso mwina tikakaponya so vote sinzakhala so mtsogoleri neno effort singafanane ndi ulifule pamene koma zone tuwadziwirani kuti 5 years iyi ndiyanga umayika ko effort kuti ndithamange background zimakhala bwino. Kaya Daily Times ikuli bwanji. The Daily Times goes like there is a picture of Kalonga Sosola and the story goes like a government Sosola differ on the title. Local government ministry fought Kalonga claims and he said I am the right successor, that's Sosola.
The story goes like the government has said the senior group village headman Sosolas claims that he is Kalonga king of the Chewas Sosola 4 are not supported by the law. Sosola has been in the news over, the story goes in the newspaper, in the past months, addressing meetings in the several central region districts to introduce himself as king of all Chewas in the country. He also asked the Chewas to stop going to annual Kulamba traditional ceremony at Nkaika in Zambia until their contributions are properly accounted for. But the director of the chiefs in the Ministry of Local Government, Charles Makanga, said the ministry did not know Sosola. Can you put it on the minute? Maufumu. Ndamyali fumu yoyenera kumalayi unoko kala fumu yachewa amalala samapiteso samapita Zambia mwanga kulamba chifukwa panopa achewa okonzekera zonena kuti August emwe akupita kumene ku Zambia kumwambo wa kulamba ndeno yo abula boyera nkunena kuti amalala samapiteso fumu yachewa ndi mayi ndiwowa ngati kuli kulamba tizikachita kusalima uko tizikapakira kusalima kumene kusho salima kamene koma tsopano tikaona akuti koma iwo ngokozeka kuti apo mane ndikalonga gawaundi kuti akhale pasi akambirane kutena kuti akhuzomachita motani koma chodabwitsa nchonena kuti boma lunena kuti ufumu wawo mukaundula wa maufumu kuchokera ku local government uzolembalemba mu marekodi suwone ulibemo ndinonzonena kuti kaya tione kuti zikhale motani popeza za ufumu nthawi zambiri zimendera magazi zamagazi sitingalowereza sizammarekodi tidziwe kuti achite motani koma ndimafuna ndilatuwa pa story imeneyo palisonkhani naso yonena kuti tikhuzukamba kupa the Daily Times akuti 6 investors have dragged the Reserve Bank of Malawi RBM and the registrar of financial institutions to court, accusing the regulators of failing to properly supervise Alliance Capital Limited. The investors described the registrar's inactiveness as a lapse they say led to the loss of 2.2 billion invested. Nkhani imene mzanga mwina kungokamba mwachidule upeza yalwa mkatikati mwa newspaper inayo akukamba kuti makampani mena akukhangati kuti ndondomeko zawo menada inditsera kupita ku bungu limene la Reserve Bank sizidayende bwinobwino koma bungu imene makamakati ziti nthambi ya boma imene imang'anira za chuma cha dziko lino Reserve Bank sidachite kafukufuku ayika mndandanda wa makampani amenewo koma sangakuthamangitsana ndi nthawi akuti ukhangati Reserve Bank yupena pake ukhangati sidachite bwinobwino ndipo zathandizira kuti paonongedwe ndalama zokwana 2.2 billion zodakadakhala kuti anachita kafukufuku wenera makampaniwa zioneka ngati mwina ke ngosayenera bwinobwino kuti dzipanga operate imeneyo ndi nkhani ina koma mwina popeza kuthamangitsana ndi nthawi tiloyekayo kuti Chibwereso kunyusa Nation Makamaka page 2. ACB under fire over attempt to withdraw Chinese case. The Anti-Corruption Bureau, ACB, has come under fire for its quest to discontinue corruption proceedings against convicted wildlife trafficker Lin Yunhua, with the High Court of Malawi, Judge Rayson Kapindu, dismissing the application in its entirety. Abudi Bungwe. Limba na do tesa bunge la Anti-Corruption Bureau Malawi mratesa mlandu amene muntu mbambo wa ku China Lin Yunhua adapanga ndemlando wala autesa nditu mose ngani zimene zimakhala zovutira apo chifukwa chonena kuti nkhani za malamulo anzathu amakhala kuti adamwa ingi yokonera bwino ndithu amadziwa ndithu 1 ufulu wa munthu 2 malamulo a dziko amayenda motani ndeno tikapita ku court kawiri timayang'ana 1 malamulo a dziko chifukwa palibe amene ali pamwamba pa lamulo limakhala patsogolo pa china chilichonse komanso tikamayang'ana malamulo timayang'ananso ufulu wa wanthu ndiye mwina iwo kutengera ndi mmene akuonera mwina agwirizana nazo zonena kuti mlandu umenewo utenge ango imeneyo uche komabe tudziwa kuti pali zambiri tudziwa kuti pakhale zambiri zimene zikuchitika sikufuna tikepo mulimo wambiri nkhani zako komabe kati mwankhani mwakulongosola ndi chifukwa sabadataso chipompano yanati abunge lija Malawi Law Society
sakugwirizana ndi zimene director of public prosecutions akuchita Chigamu potesa milandu paimene nabalikale mwana waisraeli yako itesa yonse because mafunsa sompo sabagati milandu zikotesedwa leo chifa milandu igenda kufika logical anzatu amalambulo amaiza logic ma arguments kukhala ma premise ikabena ma arguments kukhala conclusion nawe tikatesa chintu maombona perekedwa akasana malizo itakufika kutesa ndekuti argument sinende bwino milandu ikayamba imene fika logical conclusion ndeka ikamateseda mjira sizikhala bwino logical conclusion sidafiki nzimeneso ngati anthu alosalakwa apanga proof ngati akulakwa apangaso koma chinthu chiyamba sikwena kumisira panjira muna mkona mali kusaida sunawo kudakwa kuti sozikhala bwanji mwayimitsa bwanji milandu kudamba ngati tuimisiranji and if just one case ndikuti iliponso one example ifa kuliso milandu ina imene idapakisada mali society ayankule kuti ayi milandu lumwamba kuno bwino akuda kuipida mulandu kungwayimisa basi mulandu tamalizani milandu iyi timalize bwino osati kutesera panjira mwina tiloweko mu the Daily Times pa tsamba lachitatu pali nkhani imene yamanga ntchenje dzulo ku Parliament kunatentha kwambiri ndiye nkhani imene yoyo ili mu the Daily Times kuti MPs quarreling 5 billion CDA for whereabouts. A heated exchange erupted in Parliament yesterday when lawmakers questioned the whereabouts of 5 billion allocated to each constituency for Constituency Development Fund, the CDF project. Opposition legislators accused the government for failing to release the money, and a development they say has accumulated the countries being shown with stalled projects. The debate was sparked by Lower East Member of Parliament, Richard Banda, who demanded to know whether 5 billion CDF was available. It's a running story. It's a running story. Poka mwina atu wapungwa kaya madera wao andeda mwene 5 billion. First dollar njisira. Zaru campaign is Kudali manifesto. Constituency yonse izanja 5 billion. Kwa wala mufata mena andeda ndi amoti. Ndama yabele yuda so far. Yabele constitution yamwasi. Ndipo meni 5 billion. Ndipo ina mbobele ngati half. Fundamental yabele yuda 7 billion. So, nikani yofuda kwambiri chifukwa timagamba za malonjezo. Kuti amalonjezo aina asikwanisidwa. Koma pena likamandikira sisindikiro amati ma red flags. Mwana tuwezi kuoneka. Apo mali ni parliament odaba nalisa lonjezo lawo timena video manifesto. Koma mwena maimpia kuona ma red flags. Timuyenda koma mwetu kupitako ukanga tisizo kusonya ndikuona mwina ina kufunza zambi yabwino ngati 5 billion yafuna yabwino basi 2 billion tango tipatsango ngasizo kujele mwana 2 billion liyambepo tiyambepo situkukusenda fanya kutemba ndela vena tukamba zonena kuti afunika zinthu zina zeleza imanthawi yaitali ayambepo ndiye kuti palibe chimene chifanga tisadala ndile CDF pofika pano pa mwezi wachiteni ndiye kuti palibe chitukuko chimene chachitika miezi 10 pasala miezi 4 kuko ni miezi pasala zaka 4 ni miezi 2 yes ndiye kuti nthawi imene palibe chitukuko chilichonse chimene phungu anga kalozi kumene sadala ndituko kena kali konse chimene chikhozokhala chovuta kuti phungu amene yonso anthu adzamvolereza makasa mbele famba kasa rasipanga play big role vulo ngene makhala ko ndilona kuti anthu sayangana kuti kapena ndalama inali zimaenda bwanji amangana malonjezero uyu ndiye kuti sana libweretsa adalo zata manga bridge ulide kana manjazo kalibe fumo bridge koma ndizo zikupita both angles both sides tukamba ndiye kuti aphungu ako opposition komanso aphungu sikupita kwa mbali imodzi so mwina popeza ku parliament zipitirire pa 4:30 komba pa 9 timva kuti tikhale tikumvaso conclusion yakhala yotani conclusion yakhala yotani tiloweka ku the Nation newspaper. The Nation abalika nkhani akuti projects to end child marriages in Beta NGO Gender Coordination Network has brought out a 2-year program Elevate Her Future Kwenzani Sogolo project in Traditional Authority Kakindamoto in Beta to protect girls from early marriages. Immediately awukamba zamungwe imene na NGO Gender Coordination Network kuti akhazikitsa ntchito mwina nkhani ngati izi sitimazikambakamba koma ndikati zamabwezi kuna nkhani zofunika ifuka chimene sankhira nkhani malemu amfumo Kakindamoto adisiya mapana mayachi adali za mpoto yokhala champion kata otesa babanja wana kumeneko tikuba sikuna ndidana akalindiza muno kwawo kumeneko
akaleza abwera azatu kodi kumakama fotorani mwe chile kubilira amaka kwata ine siku lina anabwera pano nachizako nawo nkhani ngati yomwe yonena kuti pacheyonso ndi mmodzi omenyera ufulu makamaka wa amayi asungwana komanso makamaka maufulu ena ndi ena komanso good governance ndiyeno amanena kuti sikuti iwo agona ayesetse ndithu kuti pamene anasira akachinda moto iwo ndithu akhale akupita patsogolo kupitiriza koma nkhani njonena kuti kupanga follow up njonena kuti kodi panopa ndi mmene nkhani yabwerera kwenikweni pakadali panopa tupita chitsogolo kapena tubwerera mbuyo komanso mabungwe ena amene timayadziwira kufa kuli mabungwe ambiri amene amamenyera ufulu amayi komanso asungwana kwenikweni nthawi zina kuyankhula kusamakhale kophweka koma tationetsetse tizibwera ndi zotsatira zonena kuti tikupita kutsogolo kawiri zobwerera mbuyo si zinthu zabwino so nkhani ngati imene yatipatsa kauniuni onena kuti tione kuti tikuchita munavuto sadati ukuma ukwatiana pakanje maukwatiana khanga maukwatiana kudedza uko kumusi kunyanja uko kachita moto akupitirira ndithu mudedza komanso sikokhala kuna chilisanzo baraka museni ukhalombe manyinga magamba kati ngonena kuti kuchokera padedza kupita eastern region mafuta pene kumene kuko nkhani zimene zimachulukira chifukwa timadziwa kwambiri zonena kuti mwina popeza makamaka mitundu yathu ndiyosiyana ndi mmene anthu timakhalira kwa ena zimakhala kuti zinthu zabwinobwino koma tingopemphabe zonena kuti tikamakamba zija zonena kuti tipitirize kupereka maphunziro owadziwitsa every now and then tisamayimeya tisafoke amadera ndino abanda kwezi muli agogo panopa ndikuti ndili kholo wamako kwaje maukwatiana alright to the Daily Times before you go there is a story which we have to go through it. Mutharika vows to crack down on cartels. President Peter Mutharika warned against cartels operating in the mining sector, saying the government will go after anyone sabotaging the industry. Mutharika made the remarks at the State House residence in Lilongwe City yesterday during the swearing-in ceremony of Minister of Mining Toko Tembo. He said Malawi's future now lies in its mineral resources. Nkhani imene njoni Mutharika yankula kuti mtsogoleri wayankhula anthu udobadoba atijiyepo andakwira akuti iyeyo athana nazo zimenezo iyeyo ayika kuchidwi kwambiri akamphaisa mne amalumbiritsa athu kutembo amene pano patenga udindo umenewu paja tikudziwa kuti udali kumbali imodzi ya energy and mining panopa adaugawa energy ili kwina mining ili kwina kuchitika zambiri kumenewu timamva kuti traki yatenga miyala akayesa kunja akwatena masampo akuti mpaka pano sitidziwa kuti miyala imene idatengedwa kukayerekera mpaka pano ebemu wayankhulapo nkhani ndiyabwino komanso iyo nkhani yabwino kuti kubali zimene anenazo sanaziyankhule mwandale aziyankhula moti achita tikubali the motive behind that statement fankani ndi vow nkulumbira malonjeza ndi makamba makamba mamoza malonjeza kuti uzilonjeza chimene utachite ngalonjeza chimene kutandaza chimenecho saying what you don't mean is not good ngati ife sitizizoona zimenezo tikadzaimba foni pano kuyimba ku office kwa APM mkulumbira moyo ndayankhula kuti sabakali madobadoba mibodiku zilipaonani asazachidaka chifukwa chuma cha dziko lino pali strategy imene kuisira cha ATM meant agriculture, tourism and mining pali ngoja zitatu zimene zazikulu kwambiri zofunika kwambiri definitely ngoja zanu zimulimene ya mining that's why imeniso yapanoka khala unduna chonde Malawi tendi zimanga zimondo ngosoro inde ndikuziona afuna limere chifukwa zonse ma corruption jalo dobadoba anthu makata afuna limere iwo osati dziko kudzikundikira tisazikundikire tiye nambira bangi benefit that's the way to go. Business News Nation. Our forex crunch remains biggest hurdle. MCCCI review shows 88% of firms affected by the shortage. That the Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry, MCCCI, say the country's businesses faced a tougher operating environment in the first half of this year, as worsening foreign exchange shortages, rising taxes, and fuel supply challenges squeezed production and profitability. Akuti kusowa kwandalama zakunja kumanso kukwera kumisonko
kuonjezerapo kusowa kwa mafuta fuel petrol diesel zapangisa kuti ntchito za business ntchito za malonda zivutike. Izi ni nkhani zakalekale ndipo timazikamba ndipo kuli makampani 88% ya makampani ndamene akhuzidwa nkhani imene kusowa kwa ndalama zakudya ndi mafuta ena amene akambala. chifukwa pali nkhani zina zonena kuti tikamakamba nkhani za malonda pali katundu wina kuti dziko lathu lichite bwino kapena tikhale ndi katundu ameneyo mdziko muno chimayeneranso katundu wina mdziko lina zimene zikufunika kumene kokupititsa kwacha iyayi kumene koko ngati kufunika dola tipititsa dola, ngati kufunika randi tipititsa randi, ngati kufunika euro tipititsa euro ka pound kufunika pound. Now kumene koko tufuna tikaudeko zipangizo zina kapena mwachitsanzo mankhwala. Mankhwala sitingatenge makwacha kumene tukagula mankhwala. Tufuna titenge drama ya kumene tufuna tikagule mankhwala kumene koko international currency. So ngati makampani amene amatithandizira kuti tipeze ndalama zimenezo akudandaula chifukwa mwachula ma percentage yako mwati 88% they are affected. They are affected. Now ifeyo ndiye kuti ngati dziko pafunika kuti tikokere sokosi yathu mwamba tipeze ndithu njira zonena kuti makamaka zinthu zina zonena kuti timakamba zonena kuti ngati tikuvutika pano pa forex ndi makamba sodzulo ngati tikuvutika pano pa nthawi yoti foja sitidamalize kugulitsa tikuvutika pano kuvutika foja yo tukugulitsa ndipo sasa zakunyanya amene amatibweretsera ndalama zangu ndiye kuti tikamaliza kugulitsa foja tikhale bwanji mdziko muno tiyang'ane zinthu zina kaya ndi thonjeyu kaya ndi chani ndi manena mobwereza kuti kuli mbewu zambiri zimene zimalola kuno ku Malawi zimene tikhozochita bwino. I think kulingaso mwina ndi nthawi apapa imwe mwakamba business page mwina kungothamangira kuti mwina tipiteko ku arts and culture tioneko kumeneko kuti kuli zotani kupita mu the Daily Times muli story imene akuti Lulu Diaz fellow artist, singer, songwriter, guitarist and producer Lulu on Sunday challenged fellow artists in the country to take their craft seriously and refrain from doing shortcuts if they are to make strides. Lulu said this at Bagwatu Entertainment in Lilongwe, where he headlined a concert that climaxed the Image Music Conference and the competition spearheaded by Music Crossroads. Lulu wabulapoyera kulimbikitsa oyimba mdziko muno kuti ngati tofuna bila kutsogolo uyu ndi legend mmodzi mwa oyimba nkhalakale wamene wakhazikika kwambiri mwina ukaona pesi yake koma Lulu kodi wayimba wakhalamo ndi amapempha anzake woyimba kunena kuti ndi nthawi yonena kuti asamakonde njira zamadulira fabali wena amangofuna njira zamadulira kuti angopeza dzina koma dzina lija limapeza kuti mwezi umodzi lathuka winawo usapengaso ndi amapempha kuti tamakhazikika ndi zochita zanu ndi mmene mmachitira zinthu zanu komanso malembedwe anu a nyimbo. I think ndi uthenga wamphamvu umenewo fuka nyimbo sizongoti anthu ambeze mwenyemwenye ayi nyimbo muli zimwenyemwenye komanso muli uthenga zina zomabwera pambuyo koma zimwenyemwenye ndi uthenga ndikuona zimene zalukidwa bwino ndithu uthenga onso sikuti mango uponya kuti uthengawo tisapange chakuti ayi koma timuyike mchengati uzitsa kukopa anthu paipa kugona ake pamenepo. The nation, arts and culture, actually Kosoma to displace 1.7 billion in black media levy royalties. Copyright Society of Malawi Kosoma says it will displace about 1.7 billion in black media levy royalties to creatives from July 20, with musicians set to receive the largest share. Bungwe la Kosoma ndipo yankula zimene ndiya oyankhula bungwe limene la Catherine Chiumia amene apereka pamene kuti bungwe lawoli lipereka ndalama zawo zokwana 1.7 billion imene yamati royalties nyimbo zimene zimapangidwa play ma radio noseda ma radio ma TV maukwati koma kala kantonyo ndiso ndi kazilipira kumeneko kakaponyedwa kumeneko amakagawa kuti zithandizire kutula woyimba anthu aluswacha woyimba soyimba okhayi kuli sosiyana woyimba okhana mema amakomedi osanali basi pa arts za arts Kosoma makamba baso zimathandizira kwambiri ifa zimapereka motivation kwa anthu amene anthu aluso kwambiri imene tichigwiritse ntchito chichiwa chimene kuti anthu alusowa nikhani yabwino kwambiri chifukwa kudziwa kuti mmene akambira kuti ayambe pa 20 July pompano kubereka ndimamawa sikaleya lolemba
lero ndi pa 15 ndio lwa Lolemba, ayamba lolemba. Panopa tikimani. oyimba nkhwibwe nyoko Yemba kujetalama. zero yemochuka bwanji ndikhali imene yofunikira kwambiri komanso tayamikire kuti abwera poyera nkunena kuti afuna awalimbikitsi ifa zimene zimapereka chilimbikitso kuti chaka chamawa alembenso nyimbo zina zabwino tivinenso komanso zikhale zauthenga tidumphe masipika spread it to the back page of the Daily Times. Now, Vebo Malawi, Zambia in pre-tournament tactical mind games. Malawi national football team coach Love Mufasiri and Zambia Sekopa Queens assistant coach Charles Harubuno have been engaged in pre-tournament tactical mind games. The two foes are in the same group, Group C, at the upcoming 2026 Total Energies Women's Africa Cup of Nations WAFCON finals, which will take place from 25th July to August 16th in Morocco. If in Zambia and Maneba, ndeno bakanga tibalika nkhondo kaba chiwene ulenge hayi numusali kusitse bakanga tikankondo kaba chiwene ngoma tikuzoti kupita ku tournament imene izi sizimali phera fali esali masomphenya yake nzochitika ndithu kakumene kokuzota Tiamba nkane ngono. Ministry gives in on Kamuzu Stadium assessment. The Ministry of Youth, Sports and Culture has given in to the Football Association of Malawi's demand to conduct a structural assessment of Kamuzu Stadium in Luntha. The facility is currently barred from hosting elite matches by FAM after failing to meet standard requirements. Akuti unduna wavumeleza nditu kuti kamubaro la masewe ya Kamuzu Stadium. Unikile ferma mabara mina mena aziende right. Unati tuza kuti mwambi mastanda mbili sasa gwisa chilo no mastanda mbili adabana nditu kuti kumsagwisa chilo mwina ndi half. These are pathways. Komanso hafu ili apopo nsonena kuti tinamva kuti panopa mmeneli ili condition yake matoilet ndi zina zambiri sizili zabwino. Komabe mwina apopeza the game changer amakhala kuti phunzitsa zambiri amalizise kwina apo ndikaiwa nthawi ya tikhale tikulowa ku Parliament. Mwina kumtsindika pakuti natenga the Daily Times. When I think of the Nation, Daily Times ikupita pa 6,000. ndipo the Nation ipa 4,000 kwacha. Ife tithokoze kwambiri kuti machiona cha nzeru pomwe akanema wa Luntha sitichitenga cholanda komanso timayamikira kwambiri kuti nthawi zonse mmakhala pamenepo. Mawa ikamaza kwananso nthawi ngati yomwe ija 9 o'clock tidzaunguzenso zina mwa zimene atolankhaniwe amene amasindika newspaper alemba. Ine dzina langa ndi Alison Banda. Komanso munali ndine Kalisto Sekereza. Mwakumanonse.